Hi everyone, welcome to preparation strategy and important questions analysis. Subject name is design of steel structure. Okay, so students, TSPSC AE exam kabatti, okay, ఈ ఎగ్జామ్కి జనరల్గా డిప్లొమా స్టాండర్డ్ ఓకే బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే అడుగుతాడు. ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ అంటే థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ అండ్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ కంపల్సరీ అండి. ఓకే, కోడల్ ప్రొవిజన్స్ నుండి కంపల్సరీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బట్ డిజైన్ పార్ట్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో ప్రయారిటీ తక్కువ ఇవ్వండి. ఓకే, న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్కి మనం కంప్లీట్గా స్కిప్ చేయలేం న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ పేపర్ మీరు ఆల్రెడీ చూశారు కాబట్టి ఎక్కువ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయడం ప్రాబ్లం ఏం కాదు, ఎందుకంటే మనకు కాన్సెప్ట్స్ తెలుసు, ఫార్ములాస్ తెలుసు. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే ఆ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయాలంటే జనరల్గా క్యాల్కులేటర్ అవసరం, బట్ క్యాల్సీ అలౌడ్ కాదు కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా ఈ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్లీ డిజైన్. ఓకే, న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అయినా కానీ గివ్ ద లెస్ ప్రయారిటీ ఫర్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ థియరిటికల్ క్వశ్చన్స్, కోడల్ ప్రొవిజన్స్కి. ఓకే, లీస్ట్ ప్రయారిటీ ఫర్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్, ఎందుకంటే క్యాల్సీ నాట్ అలౌడ్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ నేను ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు మీ ఏఈ ఎగ్జామ్కి, ఓకే, ఆ క్వశ్చన్స్ నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, అలానే ఇదే సేమ్ క్వశ్చన్స్ అడగడండి. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్స్కి మళ్ళీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ సరౌండింగ్ కాన్సెప్ట్స్ అడగవచ్చు. ఓకే, రైట్. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టైమ్ విల్ సీ ద క్వశ్చన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, okay, given load on connection is not eccentric. Okay, not eccentric. So eccentricity ఏ కనెక్షన్ కి ఉండదు, నాట్ ఎసెంట్రిక్. ఎసెంట్రిక్ కనెక్షన్లో ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అయిందనుకోండి, బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. బెండింగ్ మూమెంట్ డెవలప్ అవడం వల్ల బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవుతాయి. బెండింగ్ స్ట్రెసెస్ డెవలప్ అవడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ కనెక్షన్లో అయినా ఎసెంట్రిసిటీ ఎలిమినేట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి పాసిబుల్ అయితే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ 4 ఆప్షన్స్లో దేనికి ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవ్వదు, నాట్ ఎసెంట్రిక్, అంటే ఎసెంట్రిసిటీ 0 ఉండాలి. దేనికి? ల్యాబ్ జాయింట్కా, సింగిల్ కవర్ బట్ జాయింట్కా, డబల్ కవర్ బట్ జాయింట్కా, ఎనీ ఆఫ్ ద జాయింట్స్ మెన్షన్డ్ అబోవ్. ఓకే, మనకు ల్యాబ్ జాయింట్కి ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది, సింగిల్ కవర్ బట్ జాయింట్కి కూడా ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది, బట్ డబల్ కవర్ బట్ జాయింట్కి ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ 0 ఫర్ double cover butt joint. Okay, then answer is C. Okay, answer is C. So eccentricity ఎలా డెవలప్ అవ్వదు. రైట్, ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ల్యాబ్ జాయింట్, సింగిల్ కవర్ బట్ జాయింట్, డబల్ కవర్ బట్ జాయింట్. రైట్, ఇది ల్యాబ్ జాయింట్ కదండి. ఓకే, ల్యాబ్ జాయింట్లో ఇవి బోల్ట్స్. ఓకే, ఇదేమో center of gravity of bolted connection. These are bolts. Okay, center of gravity of bolted connection, and this is the line of action of load. Okay, these are the line of action of load. Line of action of load. ఇప్పుడు ఈ కనెక్షన్లో లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ సిజిఎఫ్ బోల్ట్ గ్రూప్ నుండి పాస్ అవుతుందా? పాస్ అవ్వట్లేదు, అంటే ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది. సో దీన్ని మనము కాన్సెంట్రిక్ కనెక్షన్ అని అనలేము. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎసెంట్రిక్ కనెక్షన్, ల్యాబ్ జాయింట్. నెక్స్ట్ ఇదేమో సింగిల్ కవర్ బట్ జాయింట్.
ఓకే, ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఫోర్సెస్ రెండు సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి, బట్ సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ కనెక్షన్ మేబీ ఇక్కడ ఉండొచ్చు. నౌ దిస్ ద సిజీ ఆఫ్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్. ఓకే, సో సిజీ ఆఫ్ బోల్టెడ్ కనెక్షన్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ లోడ్ రెండు కోయిన్సైడ్ అవుతున్నాయా? కోయిన్సైడ్ అవ్వట్లేదు. సో ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది ఈ కేస్కి. నెక్స్ట్, ఇది డబల్ కవర్ బట్ జాయింట్. సో లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ రెండు సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి, ఇక్కడ సిజీ ఆఫ్ బోల్ట్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఆఫ్ బోత్ ఫోర్సెస్ సిజీ ఆఫ్ బోల్ట్ గ్రూప్ నుండి పాస్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, దెన్ ఎసెంట్రిసిటీ ఈస్ 0. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఫిగర్స్ షోన్ బిలో, ఓకే, both 1 and 2 are shear connection. B, both 1 and 2 are tension connection. Okay, C, 1 is a shear connection and 2 is a tension connection. Okay, and D, 1 is a tension connection and 2 is a shear connection. Students, ఇక్కడ ఇది బోల్ట్, ఓకే, ఇది బోల్ట్. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ అన్నది బోల్ట్ లెంత్, ఇది బోల్ట్ లెంత్ కదా, బోల్ట్ లెంత్కి ప్యారలల్గా ఉందా, పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయా? ఈ ఫోర్స్ పి బోల్ట్ లెంత్కి అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బోల్టా, పర్పెండిక్యులర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బోల్టా? పర్పెండిక్యులర్ లెంత్ ఆఫ్ ద బోల్ట్ కదా. సో పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ని ఏమంటాం మనం? షియర్ ఫోర్స్ అని అంటాం. ఓకే, అంటే ఈ కేసులో బోల్ట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్. ఓకే, బోల్ట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు షియర్ ఈ డయాగ్రామ్లో. డయాగ్రామ్ 2, ఈ రెండు బోల్ట్స్ కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్సెస్ అప్లయింగ్ డౌన్వర్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అప్వర్డ్ కదా. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఫోర్సెస్ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద బోల్టా, పర్పెండిక్యులర్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ద బోల్టా? ఇవి. So parallel to the length of the bolt. So what is the parallel force is called? Tension. Okay, so it means e force valla these bolts are subjected to tension. Okay, and diagram 1 bolt subjected to shear, in diagram 2 bolts are subjected to tension. Okay, so here diagram 1 is a shear connection and 2 is a tension connection, then option C is correct. Okay, right. Next question. If the same number of bolts has been used in the joints, then which of the following pattern, okay, will yield highest efficiency? Okay, strength దేనికి ఎక్కువ ఉంటుందండి? స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉందంటే ఎఫిషియన్సీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు ఏ ప్యాటర్న్కి మనకు స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది? డైమండ్ ప్యాటర్న్కి స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఓకే, ఎందుకంటే డైమండ్ ప్యాటర్న్కి నెట్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్ హోల్స్ తక్కువ డిడక్ట్ అవుతాయి. సో నెట్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ బోల్ట్స్ తక్కువ డిడక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఏరియా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, అలానే ఇది ఎకనామికల్ కూడా. ఎందుకు? మనం కవర్ ప్లేట్ని కట్ చేయొచ్చు. ఓకే, కవర్ ప్లేట్ వీ కెన్ సేవ్ ద కవర్ ప్లేట్ మెటీరియల్. ఎట్ ది సేమ్ టైం విడ్త్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్లేట్ తగ్గుతుంది డైమండ్ ప్యాటర్న్ యూజ్ చేస్తే. ఓకే, దెన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, వెన్ ద లోడ్ లైన్ కోయిన్సైడ్ విత్ ద సిజీ ఆఫ్ బోల్ట్ గ్రూప్, then the bolts are subjected to. Okay, ikkada load coincide with the CG of bolt group. Ippudu example chudandi. Okay, now this is the load P. Okay, now this is the CG of bolt group. Okay, CG of bolt group. Okay, so line of action of load passing through CG of bolt group kada. Okay, now ee case lo ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవ్వదు. ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవ్వకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ సబ్జెక్టెడ్ టు బెండింగ్. ఓకే,
రైట్. నెక్స్ట్, సో ఈ లోడ్కి ఇప్పుడు ఈ లోడ్ బోల్ట్ లెంత్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కదా, సో పర్పెండిక్యులర్ ఫోర్స్ని ఏమంటాం? షియర్. ఇట్ మీన్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు ఓన్లీ షియర్. ఓకే, సో వెన్ బోల్ట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్షన్, టూ కండిషన్స్ ఉంటాయి కదండి. ఒకటి హ్యాంగర్ కనెక్షన్, ఇంకోటి బ్రాకెట్ కనెక్షన్ టైప్ 2. సో ఈ రెండు కేసెస్లో బోల్ట్స్ ఆర్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్షన్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ది మ్యాక్సిమం పిచ్ ఆఫ్ బోల్ట్. ఓకే, మ్యాక్సిమం పిచ్ అడుగుతున్నాడు. ఫర్ ఏ కంప్రెషన్ మెంబర్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్. కంప్రెషన్ మెంబర్కి ఎంత ఉంటుందండి మ్యాక్సిమం పిచ్? రెండు వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా కోడల్ ప్రొవిజన్స్. 12 times of T or 200 mm whichever is less, 16 times of T or 200 mm whichever is less. కంప్రెషన్ అయితే 12 times of T or 200 mm, టెన్సైల్ అయితే 16 times of T or 200 mm. ఓకే, సో కంప్రెషన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో maximum pitch in compression 12 times of T or 200 mm. అదే టెన్షన్ అడిగింది అనుకోండి, అది 16 times of 200 టెన్షన్కి, బట్ క్వశ్చన్లో అడిగింది కంప్రెషన్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ట్యాగ్ బోల్ట్స్. ఓకే, ట్యాగ్ బోల్ట్స్ షుడ్ హ్యావ్ ఏ పిచ్ ఇన్ లైన్ నాట్ ఎక్సీడింగ్. ఓకే, మీకు ట్యాగ్ బోల్ట్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ప్లేట్కి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. యాంగిల్ సెక్షన్, ఛానల్ సెక్షన్ ఆర్ ఇన్ కంప్రెషన్ జోన్ ఆర్ ఇన్ టెన్షన్ జోన్కి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్లేట్, ఓకే, what is the maximum pitch value for tag balls? Here given 32 times of T or 300 mm whichever is least for plates. Yes, ఇది కరెక్టే. ఓకే, ప్లేట్స్కి కరెక్టే. నెక్స్ట్ 600 mm ఫర్ కంప్రెషన్ మెంబర్. ఎస్. ఓకే, టెన్షన్ మెంబర్కి 1000 mm కదా. ఎస్, ఫర్ టెన్షన్ మెంబర్ గివెన్ 1000 mm. ఓకే, సో all of the above. Option D is correct. Next, pick out the incorrect statement. Incorrect statement. Okay, ఇక్కడ maximum edge distance of the fasteners from an edge should not exceed 12 times of T epsilon. Actual formula ఏంటిది? 12 times of T epsilon కదా. So question epsilon equals to 1. Yes, it is correct only. Okay, this is correct. Next, for compression members, the maximum pitch of tacking bolts should be 600 mm. Previous question లో డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, ఇది కూడా కరెక్ట్, బట్ మనకు కావాల్సింది ఇన్కరెక్ట్. ది మినిమం పిచ్, ఓకే, మినిమం పిచ్ ఆఫ్ బోల్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంప్రెషన్ మెంబర్స్ షుడ్ నాట్ ఎక్సీడ్ 16 times of T or 200 mm whichever is less. మినిమం పిచ్, ఈ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ మ్యాక్సిమం పిచ్ కదా, అది కూడా టెన్షన్ మెంబర్కి, బట్ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది మినిమం పిచ్. కంప్రెషన్కి టెన్షన్కి సేమ్ వాల్యూయే. ఓకే, సో ఇది ఇన్కరెక్ట్. వెన్ ద గ్రిప్ లెంత్ of the bolt exceeds 5 times of diameter of the bolt, the design shear capacity is reduced. Yes, okay, large grip length. Okay, large grip length and the summation of thickness of cover plates, if it is exceeds 5 times of D, then it is called large grip length. Then there is a reduction in the shear strength of bolt. Okay, yes, ఇది correct. So incorrect ఏంటిది? Option C. Right. Next, the shear strength of the bolt can be written as FSAN, where Fs is given by. Okay, so what is the shear strength of bolt formula? Okay, area into design stress kada. What is the design stress formula for shear strength of bolt? Fu divided by root 3 gamma m1. Yes, 1.25. Okay, gamma. Okay, so this is the 1.25. Fu divided by root 3, 1.25. Shear. So option B is correct. Okay, next, the nominal bearing strength of the bolt is given by, okay, formula 2.5 kb dt fu, where kb depends upon
యాక్చువల్లీ కేబీ అంటే బేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ కదా, బేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఫార్ములా ఏంటండి? ఓకే, ఈ డివైడెడ్ బై 3d0 p divided by 3d0 minus 0.25. Okay, so FUB divided by FU and 1. సో ఈ నాలుగిట్లలో ఏ వాల్యూ తక్కువ ఉంటుందో అది కదా బేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ వాల్యూ. ఓకే, ఇప్పుడు డిపెండ్స్ అపాన్ ఈ అంటే ఎండ్ ఆర్ ఎడ్జ్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఎస్ ఇది కరెక్టే. బోల్ట్ డయామీటర్ ఇది డి, ఇది d0. ఓకే, బోల్ట్ హోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ బేరింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఇట్ డిపెండ్ అపాన్ డయామీటర్ ఆఫ్ బోల్ట్, నామినల్ డై ఆర్ షంక్ డై ఆఫ్ బోల్ట్? లేదు కదా. ఓకే, దెన్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. నెక్స్ట్ బోల్ట్, ఎస్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ కరెక్ట్, 3 కరెక్ట్. అండ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ బోల్ట్, ఓకే దిస్ ఇస్ FUB. అండ్ అల్టిమేట్ టెన్సైల్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ప్లేట్ ఇట్ ఈస్ FU. ఎస్ FUB FU. ఓకే, సో 4 and 5 అంటే 1 3 4 5, 1 3 4 5, దెన్ ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ప్రైయింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ ద అడిషనల్. ఓకే, 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి కదండి ప్రైయింగ్ ఫోర్స్కి. ప్రైయింగ్ ఫోర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అడిషనల్ ఫోర్సే కదా. ఓకే, 3 కండిషన్స్ ఏంది? ఫస్ట్, హై స్ట్రెంగ్త్ ఫ్రిక్షన్ గ్రిప్ బోల్స్ సబ్జెక్టెడ్ టు టెన్షన్ అండ్ కనెక్టెడ్ ప్లేట్స్ ఆర్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ కదా. 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి కదా ప్రైయింగ్ ఫోర్స్లో. ఓకే, సో షియరింగ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బోల్ట్, షియరింగ్ ఫోర్స్ కాదు, బెండింగ్ ఫోర్స్ కాదు. సో ప్రైయింగ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ డ్యూ టు టెన్సైల్ ఫోర్సెస్, డ్యూ టు టెన్సైల్ ఫోర్సెస్, డ్యూ టు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఆఫ్ కనెక్టెడ్ పార్ట్స్ లీడింగ్ టు డిఫార్మేషన్. ఎస్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. So these are the prying forces kada. Okay, so this is the anchor connection. In anchor connection lo these are high strength friction grip bolts. Now these are tensile force T. Okay, so if front view ni chuste idi kada diagram. Now this is the tensile force. Now this is the high strength friction grip bolts. Okay, now this is the flexibility of member. Okay, right. Next, the interaction equation for checking the bolts for combined shear and tension. Interaction equation formula ఏంటండి? VB divided by VDB whole square plus TB divided by TDB whole square less than or equals to 1. Then option C is correct. Okay, right. Next, which one of the following is mode of failure in fillet weld material? Okay, so what is the mode of failure in fillet weld? Shear. Butt weld aithe axial. Okay, shear. Then option B is correct. Next, the effective length of the fillet weld. Okay, so what is the length of weld shown on drawing sheet is nothing but effective length kada. Okay, so this is the okay, so ikkada జనరల్గా మనం స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో కంప్లీట్గా వెల్డింగ్ చేయలేం. ఓకే, సో ఇలా థిక్నెస్ తక్కువ ఉందా లేదా ఎండ్లో, స్టార్టింగ్లో, ఎండింగ్లో. ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ దీన్ని మనం టోటల్గా యాక్చువల్ లెంత్ అని అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్చువల్ లెంత్ లేదా టోటల్ లెంత్ అని కూడా అనొచ్చు. యాక్చువల్ లెంత్ ఆర్ టోటల్ లెంత్, యాక్చువల్ లెంత్ ఆర్ టోటల్ లెంత్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఎండింగ్లో మనకు ప్రాపర్గా వెల్డింగ్ రాదు కాబట్టి సో కోడ్ సేస్ జస్ట్ డిడక్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ఎస్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఇందులో నుండి ఫార్ములా ఏంటిది? మనకు కావాల్సింది ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెల్డ్ కదా. సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఆఫ్ వెల్డ్? టోటల్ లెంత్ మైనస్ ట్వైస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్. ఓకే, టోటల్ లెంత్ మైనస్ ట్వైస్ ద size of fillet weld, then option B is correct. Next, effective throat thickness TT of a fillet weld is K times the size of weld for a 70 degrees angle between fusion faces. Okay, 60 to 70, 0.7 kada. Okay, so codal provision, then option A is correct. Okay, so 60 to 90, 0.7
91 to 100, so these are the codal positions. So మనకి ఇచ్చిన యాంగిల్ బిట్వీన్ ఫేజ్ అండ్ ఫేజ్ ఎంత ఇక్కడ 70, so 60 to 90 is 0.7. okay, next, the nominal strength of a fillet weld. నామినల్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్. ఇక్కడ డిజైన్ అడగట్లేదు. డిజైన్ అంటే విత్ పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్, నామినల్ అంటే వితౌట్ పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఆప్షన్ బి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఒకవేళ డిజైన్ అయితే వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఫార్ములా? డిజైన్ షియర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ఫిల్లెట్ వెల్డ్ LWTE. Now this is the effective area. Okay, now this is the area. Then what is the design stress? Fu divided by √3 gamma mw. Okay, now this is called design shear stress. But అక్కడ అడుగుతున్నది నామినల్ అంటే without partial safety factor FUB divided by √3. Then option B is correct. Okay, right. Next, cables may be used effectively for which of the following structures? Cables. ఓకే, చిమ్నీ హైట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, విండ్ బ్లో చేసినప్పుడు ఆ చిమ్నీ అన్నది ఇలా పడిపోతుంది, అవునా కదా? సో ఇలా పడిపోకుండా మనం జస్ట్ వైర్స్తోని ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తాం ఆ చిమ్నీని గ్రౌండ్కి, ఇట్లా వైర్స్తోని. ఆ వైర్స్ని మనం కేబుల్స్ అని అంటాం కదా. ఎస్, మనం చిమ్నీలో కనెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, సస్పెండెడ్ రూఫ్స్. ఎస్, సస్పెన్షన్ బ్రిడ్జెస్, రూఫ్స్. ఓకే, ఎస్, యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో బ్రిడ్జెస్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఎబో. రైట్. నెక్స్ట్, ది బెస్ట్ టెన్షన్ మెంబర్ సెక్షన్ విల్ బి ఏ. ఓకే, ఇక్కడ మీకు బోల్టెడ్ సింగిల్ యాంగిల్ సెక్షన్, వెల్డెడ్ సింగిల్ యాంగిల్ సెక్షన్ and double angle section on opposite sides of gusset plate and channel section. Okay, so general ga angle sections are most efficient, right? Okay, but ikkada bolted single angle section kanna welded single angle section best. అంటే దీని కంపేర్ చేస్తే ఇది బెస్ట్. ఇవన్నిటి కంపేర్ చేస్తే సి ఇస్ బెస్ట్. ఎందుకంటే ఎసెంట్రిసిటీ వీటికి డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎసెంట్రిసిటీ అబౌట్ ఎక్స్ యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్. ఓకే, 2 యాక్సిస్లో ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది. ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవడం వల్ల స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ వెల్డెడ్ యాంగిల్ సెక్షన్ కూడా ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది, బట్ ఒకటే యాక్సిస్లో ఎసెంట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుందండి. ఓకే, ఇంకో యాక్సిస్లో ఎసెంట్రిసిటీ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు బై అడ్జస్టింగ్ ద వెల్డ్ లెంత్. ఓకే, బట్ దీనికి ఆల్మోస్ట్ ఎసెంట్రిసిటీ 0 అబౌట్ బోత్ ద యాక్సిస్. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చూద్దాం, డయాగ్రామ్ చూడండి. ఇదేమో ఆప్షన్ ఏ అండి. ఓకే, ఇది ఆప్షన్ బి. ఓకే, దెన్ ఇది ఆప్షన్ సి. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే ఎసెంట్రిసిటీ అబౌట్ జెడ్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ ఉంది. ఓకే, అబౌట్ 2 యాక్సిస్. But option B, welded single angle section, there is a eccentricity about 1 axis. Okay, another eccentricity is eliminated by adjusting the weld length. Okay, but e case lo there is a almost eccentricity 0 about both the axis. Now this is correct. Okay, then option C is correct. Right. Next, this slenderness ratio in a tension member as per IS code where reversal of stresses is due to loads other than wind or seismic load. అంటే లైవ్ లోడ్కి, అదర్ దెన్ లైవ్ లోడే కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 2 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకే, అదర్ దెన్ విండ్ ఆర్ సీస్మిక్ లోడ్ అంటే లైవ్ లోడ్, దెన్ 180 ఈజ్ కరెక్ట్. డ్యూ టు విండ్ లోడ్ అయితే 350 ఈజ్ కరెక్ట్. బట్ ఇక్కడ విండ్ లోడ్ కాదంటున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ టెన్షన్ మెంబర్ సబ్జెక్టెడ్ టు రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు లైవ్ లోడ్. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం స్లెండర్నెస్ రేషియో? 180. ఎస్, ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఒకవేళ విండ్ లోడ్, రివర్సల్ ఆఫ్ స్ట్రెసెస్ డ్యూ టు విండ్ ఆర్ సీస్మిక్ లోడ్, వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం స్లెండర్నెస్ రేషియో? ఇట్ ఈస్ 350. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
for a single unequal angle tie member. Tie member అంటే tension member కదా. Okay, the leg preferred for making the connection is the. Okay, మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను నేను. సో ఇది గసెట్ ప్లేట్ కదా. దిస్ ఇస్ ద గసెట్ ప్లేట్. క్వశ్చన్లో మీకు అన్ఈక్వల్ యాంగిల్ సెక్షన్ ఇచ్చాడు కదా. ఓకే, సో ఇదేమో లాంగర్ లెగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద షార్టర్ లెగ్. ఇప్పుడు ఏ లెగ్ని మనం గసెట్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా కానీ లాంగర్ లెగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ లెగ్స్. Okay, longer legs are connected legs. Now this is the longer leg. ఎందుకంటే కనెక్టెడ్ లెగ్లో షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఉండదు. అవుట్ స్టాండింగ్ లెగ్లో షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ అన్నది ఉంటుంది. సో షియర్ లాగ్ ఎఫెక్ట్ వల్ల స్ట్రెంగ్త్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో అందుకే ఎప్పుడైనా కానీ మనము లాంగర్ లెగ్స్ని గసెట్ ప్లేట్కి కనెక్ట్ చేస్తాం. Okay, so here longer one, then option A is correct. Next, the thickness of the gusset plate. Okay, thickness of the gusset plate should not be less than. Okay, minimum ఎంత ఉండాలండి థిక్నెస్ ఆఫ్ గసెట్ ప్లేట్. ఎందుకంటే మనం అప్లై చేసే లోడ్ మెంబర్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆ మెంబరు ఫైనల్గా గసెట్ ప్లేట్కి లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది త్రూ బోల్ట్ ఆర్ వెల్డ్. ఓకే, అంటే మనము గసెట్ ప్లేట్ సబ్జెక్టెడ్ టు యాక్సియల్ ఫోర్స్, షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ కూడా. అంటే గసెట్ ప్లేట్ మినిమం థిక్నెస్ ఉండాలి. సో మినిమం థిక్నెస్ కోడ్ సజెస్టెడ్ 12 mm. రైట్, మినిమం. నెక్స్ట్, ఫర్ ద బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఎ టెన్షన్ మెంబర్, ది ఫెయిల్యూర్ అక్కర్స్ అలాంగ్ ఏ పాత్ త్రూ ద కనెక్షన్ ఇన్వాల్వింగ్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్, దిస్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్ కదండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది లోడ్ కదా, లోడ్కి ప్యారలల్గా ఉన్నది షియర్. ఓకే, లోడ్కి ప్యారలల్గా ఉన్నది ఇదేమో షియర్ ప్లేన్. ఇప్పుడు లోడ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నది దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టెన్షన్ ప్లేన్ కదా. షియర్ ప్లేన్ అండ్ టెన్షన్ ప్లేన్. అంటే బ్లాక్ షియర్ ఫెయిల్యూర్లో షియర్ ఉంటుంది, టెన్షన్ ఉంటుంది. ఈ రెండు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి, షియర్ టెన్షన్. ఓకే, సో లోడ్కి ప్యారలల్గా ఉండేదేమో షియర్, లోడ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండేదేమో టెన్షన్. సో విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఓకే, సో హియర్ టెన్షన్ ఆన్ వన్ ప్లేన్ అండ్ షియర్ అండ్ అదర్ perpendicular to the plane, then option C is correct. Okay, next, which of the following is not a compression member? దీనిలో compression member ఏది కాదు. Okay, strut is a compression member but tie is the tension member. So rafter is compression member, boom also a compression member. So ఇందులో compression member ఏది కాదు, tie. So tie is a tension member, then option B is correct. Okay, next, which of the following section will be preferred for a column? So column ki which section is preferred? ISHB section is preferred. Okay, ISWB preferred for gantry girders. Okay, gantry girders, and ISLB roof beam. Okay, MB. Okay, so beams ki we prefer chestam. So idemo gantry girder ki prefer chestam, idemo columns ki prefer chestam. Right, next, slenderness ratio of lacing flat is limited to. What is the maximum slenderness ratio for lacing flat members? 145. Then option B is correct, maximum. Okay, codal provisions. Next, for the columns of unsupported length ఎల్లిచ్చాడు,
with one end restrained in translation and rotation. Restrained in translation and rotation అంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్టే కదా, ఓకే, అంటే హార్జెంటల్గా మూవ్ అవ్వదు, ఇట్ మీన్స్ రిస్ట్రైన్డ్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్, ఓకే, అండ్ రొటేట్ అవ్వదు, రిస్ట్రైన్డ్ ఇన్ రొటేషన్, ది ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, ఓకే, రైట్. అండ్ ద అదర్ ఎండ్ రిస్ట్రైన్డ్ ఇన్ రొటేషన్, ఓకే, బట్ ఫ్రీ టు ట్రాన్స్లేట్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ గైడెడ్ రోలర్, ఓకే, అంటే హార్జెంటల్గా మూవ్ అవుతుంది, రిస్ట్రైన్డ్ ఇన్ రొటేషన్ అంటే ఇక్కడ మూమెంట్ రియాక్షన్ ఉంటుంది, బట్ ఫ్రీ టు ట్రాన్స్లేట్. సో దీనికి ఎఫెక్టివ్ లెంత్ వాల్యూ ఎంత, ఓకే. సో ఫర్ దిస్ వన్ ఎండ్ ఇస్ ఫిక్స్, అదర్ ఎండ్ ఇస్ గైడెడ్ రోలర్, సో ఎఫెక్టివ్ లెంత్ ఇస్ 1.2L, దెన్ ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, minimum number of battens required in a built up column are. సో మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటన్స్ ఎన్నండి, 4. సో 4 బ్యాటన్స్ ఉంటే ఎన్ని బేస్ వస్తాయి, మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ ఆర్ 3, ఓకే, హియర్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాటన్స్ ఆర్ 4. నెక్స్ట్, ది థిక్నెస్ ఆఫ్ లేసింగ్ ఫ్లాట్ థిక్నెస్, ఓకే, ఫర్ సింగిల్ లేసింగ్ సిస్టమ్ అడుగుతున్నాడండి. సో సింగిల్ లేసింగ్ సిస్టమ్ L1/40, డబల్ లేసింగ్ అయితే L1/60, బట్ అడుగుతున్నది ఇక్కడ సింగిల్ లేసింగ్ సిస్టమ్, దెన్ L1/40, దెన్ 1/40, ఆప్షన్ ఏ ఈస్ కరెక్ట్, ఓకే. నెక్స్ట్, మ్యాచ్ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2 అండ్ సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్, ఓకే, యూజింగ్ కోడ్ గివెన్ బిలో ద లిస్ట్, లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2, ఓకే. సో ఇక్కడ టై అన్నది కంప్రెషన్ మెంబరా, టెన్షన్ మెంబరా? టై అన్నది టెన్షన్ మెంబర్ కదా, మనం ట్రసెస్లో యూజ్ చేస్తాం, ఓకే. మెంబర్ టెన్షన్ మెంబర్ ఇన్ ఏ రూఫ్ ట్రస్, ఎస్, ఓకే. నెక్స్ట్, బూమ్ ఈజ్ ఏ కంప్రెషన్ మెంబర్ ఇన్ క్రేన్ కదా, సో కంప్రెషన్ మెంబర్ ఇన్ క్రేన్, ఓకే, A2, B4. నెక్స్ట్, స్ట్రక్ట్ ఈజ్ ఏ కంప్రెషన్ మెంబర్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూజ్డ్ ఇన్ ట్రసెస్, సో మెంబర్ compression member in a roof truss, then C3, okay, and joist is nothing but a beam only, so member supporting a roof in a building, okay. So A2, yes, B4, yes, and C3, yes, okay, then option A is correct, right. Next, as per IS 800 purlins are designed as, ఓకే. ఇప్పుడు పర్లిన్ ఓన్లీ 2 ట్రస్సెస్ పైన ప్లేస్ చేసినాం అనుకోండి, దెన్ పర్లిన్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్, ఓకే. బట్ IS 800 2007 సజెస్టెడ్ పర్లిన్స్ ఆర్ డిజైన్డ్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూయస్ బీమ్, ఎందుకంటే మనం ప్రాక్టికల్గా పర్లిన్ we can place over more than 2 trusses kabatti, like nothing but a continuous beam, okay. So option C is correct. Next, sag rods are designed as, so sag rods are nothing but it take tension member, okay, so tension member to reduce the deflection, right, okay. purlins కనెక్ట్ చేయడానికి మనం సాగ్ రాడ్స్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. నెక్స్ట్, ఫర్ లార్జ్ స్పాన్స్ అండ్ హెవీ గ్రావిటీ లోడ్స్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ఎకనామికల్, ఓకే. స్పాన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, లోడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం ప్రిఫర్ చేస్తామండి, ప్లేట్ గడ్డర్స్ ప్రిఫర్ చేస్తాం, ప్లేట్ గడ్డర్, దెన్ ఆప్షన్ డి ఇస్ కరెక్ట్, ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, in a bolted plate girder, okay, in a bolted plate girder flange, the angle section used should be, okay. So ఎప్పుడైనా కానీ మనము ప్లేట్ గడ్డర్స్లో బోల్టెడ్ ప్లేట్ గడ్డర్, ఓకే, సో ఇదేమో ఫ్లేంజ్, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద వెబ్ and this is the flange. సో బోల్టెడ్ ప్లేట్ గడ్డర్లో వెబ్ని ఫ్లేంజ్ని కనెక్ట్ చేయడానికి
మనం యాంగిల్ సెక్షన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇలా ఓకే. సో దీస్ ఆర్ Indian standard angle section, but these are unequal angle sections. Okay, unequal angle section. Okay, now indulo this is the longer leg. Okay, so longer leg ni manamu horizontal ga place chestam. Endukante longer leg ni manam horizontal ga place cheyadam valla కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది. కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండడం వల్ల బేరింగ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటుంది. బేరింగ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంటే బేరింగ్ స్ట్రెస్ అన్నది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దెన్ హియర్ అన్ఈక్వల్ యాంగిల్ విత్ లాంగ్ లెగ్ హార్జంటల్, దెన్ ఆప్షన్ బి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్, ఇంటర్మీడియట్ వర్టికల్ స్టిఫెనర్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఇన్ ప్లేట్ గడ్డర్. సో మనం ఇంటర్మీడియట్ వర్టికల్ స్టిఫెనర్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు ఎలిమినేట్ ద వెబ్ బక్లింగ్. ఓకే, టు ఎలిమినేట్ ద వెబ్ బక్లింగ్. వెబ్ బక్లింగ్ అంటే ఏంటిది? ఓకే, వెబ్ బక్లింగ్, వెబ్ క్రిప్లింగ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద, ఈ కర్వ్ పోర్షన్ ఏమంటాం మనం? ఫిల్లెట్ అంటాం కదా, రూట్ ఆర్ ఫిల్లెట్. ఓకే, ఈ కర్వ్ పోర్షన్ని రూట్ ఆర్ ఫిల్లెట్. ఓకే, సో ఈ రెండు ఫిల్లెట్ మధ్యలో వెబ్ ఇట్లా బక్ల్ అయింది అనుకోండి, సో దీన్ని మనం వెబ్ బక్లింగ్ అంటాం. అక్కర్ బిట్వీన్ టో ఆఫ్ ఫిల్లెట్. ఓకే, రైట్. సో ఈ బక్లింగ్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ఇంటర్మీడియట్ వర్టికల్ స్టిఫెనర్స్, వర్టికల్ స్టిఫెనర్స్ మనం ట్రాన్స్వర్స్ స్టిఫెనర్స్ అని కూడా అంటాం. రైట్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫర్ gantry girders carrying electrically operated overhead traveling cranes, the lateral forces are increased by. ఓకే, సో సడన్గా బ్రేక్ అప్లై చేయడం వల్ల, సడన్గా స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఓకే, సో అడిషనల్ ఫోర్సెస్ డెవలప్ అవుతున్నాయండి. ఎంత అడిషనల్ ఫోర్సెస్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? ఓకే, అది డిపెండ్ అపాన్ లాంగిట్యూడల్ ఫోర్సా, లాటరల్ ఫోర్సా, లేక వర్టికల్ ఫోర్సెసా. ఓకే, ఇక్కడ లాటరల్ ఫోర్సెస్ అని అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, లాటరల్ ఫోర్స్ ఎంత తీసుకుంటాం మనము? 10% ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్రాబ్ అండ్ వెయిట్ లిఫ్టెడ్ బై ద క్రేన్. ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో ఇదే కదా వాల్యూస్, కోడల్ వాల్యూస్. ఓకే, ఇక్కడ హార్జంటల్ ఫోర్సెస్ ట్రాన్స్వర్స్ టు ద రైల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్లీ ఓవర్ హెడ్ క్రేన్స్ అన్నాడు కాబట్టి 10% అడిషనల్గా తీసుకుంటాం. 10% ఆఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద క్రాబ్ అండ్ వెయిట్ లిఫ్టెడ్ ఆన్ ద crane. So option C is correct. Okay, right. Next, when gantry girders carry moving loads such as charging cars, okay, so the deflection should not exceed, these are the vertical deflection values kada. Okay, so charging cars ki what is the maximum vertical deflection? L by 600. Okay, then option B is correct. These are all our codal provisions. Right. So different where cranes are manually operated. Okay, so manually aithe L by 500. Okay, where the cranes are traveling overhead and operated electrically up to 500 unte L by 750. Okay, where the cranes are traveling overhead and operated electrically over 500 unte what is the maximum vertical deflection? L by 1000. సో మనకి ఇచ్చింది ఛార్జింగ్ కార్స్కి ఎంత వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ వాల్యూ? L by 600. ఓకే, L by 600. రైట్. నెక్స్ట్, ది సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ఏ రూఫ్ ట్రస్, ఓకే, న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ మే బి ఆబ్టైన్డ్ బై. సెల్ఫ్ వెయిట్ అంటే డెడ్ లోడ్కి ఫార్ములా ఏంటండి? ఆప్షన్ బి, L by 3 plus 5 into 10 in terms of Newton per meter square. In terms of kg, then L by 3 plus 5. Okay, option B is correct. Right. Next, for economical spacing, okay, for economical spacing of roof trusses
if TPR are the cost, okay, this is the cost of trusses, okay, and P is cost of purlin and R is cost of roof covering material, okay, respectively. Then what is the formula? Economical spacing, okay, manaki derivation kuda ichchanu, okay. So cost of truss equals to twice the cost of purlin plus roof covering, okay. Then option B is correct. Okay, మనం డెరైవ్ కూడా చేసినాం ఆల్రెడీ, రైట్. బట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, స్లోప్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, స్లోప్ ఆఫ్ ఎ ట్రస్ దట్ ఈస్ tan theta ఈక్వల్స్ టు స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద పిచ్ కదా, ఓకే. సో స్లోప్ ఈక్వల్స్ టు tan theta ఈక్వల్స్ టు ట్వైస్ ద పిచ్. దెన్ ఆప్షన్ సి ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, సో స్టూడెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద few important questions, okay, from design of steel structures subject. Important questions అంటే మీరు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఈ ఏఈ ఎగ్జామ్కి, ఓకే. సో స్టూడెంట్స్, ఏఈకి, ఓకే, జస్ట్ డిప్లొమా లెవెల్ కాబట్టి, ఓకే, ఈ సబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఓన్లీ థియరీ పాయింట్స్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి అండ్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్. జనరల్గా మ్యాక్సిమం స్లెన్స్ రేషియో వాల్యూ, ఎఫెక్టివ్ లెంత్ వాల్యూస్, ఇలాంటి మినిమం పిచ్, మ్యాక్సిమం పిచ్, ఓకే, ఇలాంటి కోడల్ ప్రొవిజన్స్ మాత్రం కంపల్సరీ అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో, ఓకే. జస్ట్ కొన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఇచ్చాను. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి, ఓకే. సో స్టూడెంట్స్, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫర్ యువర్ మల్టిపుల్ కలర్ఫుల్ ఫ్యూచర్. Thank you.